వజ్ర థాట్స్ ప్రేక్షకులకి స్వాగతం. ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి మరియు బెల్ బటన్ని క్లిక్ చేయండి. హలో అండి, ఈ వర్క్ని స్టిచ్ చేయడం కోసం మెటీరియల్ వచ్చి బిగ్ సైజ్ రౌండ్ బీడ్స్, స్మాల్ సైజ్ రౌండ్ బీడ్స్, స్మాల్ సైజ్ పర్ల్స్, మీడియం సైజ్ రౌండ్ బీడ్స్, మీడియం సైజ్ పర్ల్స్, జర్దోసి యూస్ చేసుకోవాలి. ముందుగా నెక్ లైన్ చుట్టూతా బిగ్ సైజ్ రౌండ్ బీడ్స్ని పెట్టుకుని స్టిచ్ చేసుకోవాలి. ఈ వర్క్ని మనం ఆల్రెడీ స్టిచ్ చేసి ఉన్న బ్లౌజెస్కి కూడా స్టిచ్ చేసుకోవచ్చు. ఈ వర్క్కి పర్ల్స్ని, బీడ్స్ని యూస్ చేస్తున్నాం కాబట్టి ఏ కలర్ శారీకైనా మ్యాచ్ అవుతుంది. ఇట్లా బీడ్స్ పక్కనే జర్దోసిని పెట్టుకుని స్టిచ్ చేసుకోవాలి. ఇట్లాగే జర్దోసిని బీడ్స్కి పైన కూడా పెట్టుకుని చూపిస్తున్న విధంగా స్టిచ్ చేసుకోవాలి. ఇక్కడ బ్లౌజ్కి ఆల్ ఓవర్ మ్యాంగో బుటీస్ని ఎట్లా స్టిచ్ చేసుకోవచ్చో చూద్దాం. ఇక్కడ రౌండ్ బీడ్స్ని చూపిస్తున్న విధంగా పెట్టుకుని స్టిచ్ చేసుకోవాలి. ఇట్లా బీడ్స్తో మ్యాంగో షేప్ వచ్చేటట్లు స్టిచ్ చేసుకోవాలి చూపిస్తున్న విధంగా. బీడ్స్ స్టిచ్ చేయడం పూర్తయిన తర్వాత బీడ్స్ చుట్టూతా జర్దోసితో స్టిచ్ చేసుకోవాలి.
ఇక్కడ బీడ్స్ కి కింద పక్క సెంటర్ లో పర్ల్స్ ని స్టిచ్ చేసుకోవాలి. ఇక్కడ 2 స్మాల్ సైజ్ పర్ల్స్, ఒక మీడియం సైజ్ పర్ల్ ని స్టిచ్ చేసుకోవాలి. ముందుగా సెంటర్లో స్టిచ్ చేసుకున్నాక 2 సైడ్స్ స్టిచ్ చేసుకుంటే మనకి కరెక్ట్గా వస్తుంది బుట్టి. బుట్టీకి 2 సైడ్స్ ఇక్కడ చూపిస్తున్న ప్లేస్లో సింగిల్ పర్ల్ని స్టిచ్ చేసుకోవాలి. ఈ ప్లేస్లో కూడా ఒక సింగిల్ పర్ల్ని సెంటర్లో స్టిచ్ చేసుకోవాలి. ఇక్కడ లీవ్ షేప్ బుట్టీని కూడా ఎట్లా స్టిచ్ చేయాలో చూద్దాం. లీఫ్ షేప్ బుట్టీని బ్లౌజ్ హ్యాండ్స్కి బోర్డర్ కింద స్టిచ్ చేసుకోవచ్చు. మనం బ్లౌజ్ని ఎట్లా కావాలి అంటే అట్లా డిజైన్ చేసుకోవచ్చు. ఇట్లా 3 స్మాల్ పర్ల్స్ని, ఒక మీడియం సైజ్ పర్ల్ని తీసుకుని స్మాల్ పర్ల్స్ పైకి వచ్చేటట్లు స్టిచ్ చేసుకోవాలి చూపిస్తున్న విధంగా. పర్ల్స్తో ఇట్లా స్టిచ్ చేసుకోవాలి.
మనం స్టిచ్ చేసుకున్న పర్ల్స్కి సెంటర్లో ఈ బిగ్ సైజ్ రౌండ్ బీడ్స్తో స్టిచ్ చేసుకోవాలి. చూపిస్తున్న విధంగా పెట్టుకుని పర్ల్స్ చుట్టూతా జర్దోసీతో ఇట్లా చూపిస్తున్న విధంగా పెట్టుకుంటూ స్టిచ్ చేసుకోవాలి. ఈ వర్క్ని మనం బ్లౌజెస్కి, కుర్తీస్కి, క్రాక్ టాప్స్కి, పొట్టులంగా బ్లౌజెస్కి స్టిచ్ చేసుకోవచ్చు. ఈ వర్క్లో మనం 2 బుటీస్ని స్టిచ్ చేసుకోవచ్చు. లేదు అంటే మనకి నచ్చిన బుటీని స్టిచ్ చేసుకోవచ్చు. మ్యాంగో బుటీని కానీ లీఫ్ బుటీని కానీ స్టిచ్ చేసుకోవచ్చు. ఈ వర్క్ మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, మీ ఫ్రెండ్స్కి షేర్ చేయండి. ఇట్లాంటి వర్క్స్ మరిన్ని చూడటం కోసం సబ్స్క్రైబ్ చేసి బెల్ బటన్ని క్లిక్ చేయండి. మీకు మరిన్ని వర్క్స్ ఎంత ఈజీగా చక్కగా అందంగా ఎట్లా కుట్టుకోవచ్చో చూపిస్తాను. ఈ వర్క్ కనుక స్టిచ్ చేసుకుంటే ఓవరాల్ లుక్ ఇట్లా ఉంటుంది. మళ్ళీ నెక్స్ట్ వీడియోలో కలుద్దాం.